I and my Father are one. Ganahan lang ko i-share na ko karon ang akong thoughts about John chapter 10 verse 30. Ningon si Jesucristo ani nga scripture that I and my Father are one. So ako ug ang atong langitong amahan usa lang. So ningon si Jesucristo siya mga tinun-an nga siya ug ang langitong amahan usa lang. Ug tungod na ni nga scripture daghan kaayo ang naglalis, daghan kaayo ang nagdebate mahitungod sa karakteristik sa Dios. Naiuban nga nagtuo nga si Jesucristo tao lang, nga naiuban nagtuo nga si Jesucristo ug ang Amahan sa langit ug ang Espiritu Santo tulo ka personahe nga naa sa usa ka lawas. And grabe ang pagdebate ani sa una pa hangtod karon, hangtod nakamatnon ko buot bata pa ko hangtod karon, naay kalibog mahitungod ni ani nga scripture. Now, kung atong unaw-naon, usa sa mga occasion that Jesus Christ, when He was baptized by John the Baptist, muni ang nahitabo. So, ningon diri, sa verse 16, sa diyang si John the Baptist, nagbunyag niya si Jesucristo ni adto sa River Jordan, kay magpabunyag siya kang John the Baptist also. Sa verse 16 nagasulti, and Jesus, when He was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove, and lightning upon Him. And 17, and lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kung atong tan-awon nga kung ang Dios usa lang, sa usa ka lawas, nga tulo ka personahe usa ka lawas, we have to remember at this time Jesus Christ is in the River Jordan being baptized by John. Sa dihang ni hawa siya sa tubig, ingon diri, and lo, the heavens were opened unto Him, and the Spirit of God descending like a dove, and lightning upon Him. So sa dihang nabunyagan si Jesucristo, paghawas niya sa tubig, dayon ang langit nibuka. O sa dihang nibuka ang langit, the Spirit of God nipaubos, like sa pagpaubos sa usa ka salampati, and lightning upon Him. And then in verse 17, pagpaubos sa Spirit of God, the voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. So, klaro kayo nga ang nagsulti diri, it is Heavenly Father testifying that the one who is baptized in the water is Jesus Christ, His beloved Son, in whom our Father is well pleased. So, karon ang makita nato diri, tulo ka personahe sa Dios, dili sa usa ka lawas, but they are distinct and separate nga lawas from each other. So naipangutana dayon, nganong niingon man si Jesucristo that He and His Father in heaven is one? Nganong nisulti man siya nga ang atong langitnong amahan ug siya usara? Sa unsang paagi man nahimong usa nga sa bunyag ni Juan Bautista, tulo man gyud ka personahe that are distinct and separate from each other. Sa unsa man sila nahimong usa? Usa sa mga scriptures nga pwede nato mahibaw-an, unsang paagi nahimong usa ang Dios. Kanang si Jesucristo nisulti man that He and His Father is one. In John chapter 17, sa diyang si Jesucristo nag-ampo dito sa Garden of Gethsemane, bag-o pa siya ilansang sa krus, na siya gisulti din sa verse 20 of John chapter 17. Verse 20, niingon siya, Neither I pray for this alone. So wala lang ko nag-ampo para sa ako alone, but for them also which shall believe on me through their words. So ningon si Jesucristo, wala ko nag-ampo para sa akong kaugalingon for this alone, but for them also which shall believe on me through their words. So nag-ampo sad siya ngadto sa mga tao nga mo tuo kaniya pinaagi sa pulong, kakinsa maning through their words, kakinsa maning mga pulong nga tuhuan aning mga tawhana, and Jesus Christ is praying for these people who will believe through their words, kinsa may nagpaambit aning nga pulong. In verse 17, ningon siya, Sanctify them through thy truth, thy word is truth.
in verse 18, as thou hast sent me into the world, even so I have also sent them into the world. So ningon siya, ako nga imong gipadala diri sa kalibutan, ug ako usab mo padalang nila ngari sa kalibutan. So si Jesu-Kristo naghisgot siya that Heavenly Father sent him into the world, even so have I also sent them. So kinsa maning them? This is the apostles of Jesus Christ that was sent to preach the gospel, ang iyang mga apostoles. Now, katong mutuo sa iyang mga apostoles sa ilang mga pulong, Jesus Christ in verse 20 are praying for them. Now, sa unsa mang rason nganong si Jesucristo nagampo para sa ilaha in verse 21, that all may be one. Remember, the reason why he prayed for those who believed to his apostle, the reason is that they may be one. So kung ato ng sabton, mahibo ba silang usa ka lawas kung sila ampuan ni Jesucristo? Ingon siya, as thou Father art in me and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. So mahimo daytang usa si Jesucristo ug ang atong langitong amahan usa tungod kay si Jesucristo naa sa amahan ug ang amahan naa kaniya. Ug katong mutuo kaniya, mahimong usa kanila ni Jesucristo ug sa langit ng amahan. In verse 21, that they all may be one. Nganong mahimong usa? Because this all will become art in Jesus Christ. Will become art in Heavenly Father. Ingon siya, Father art in me, and Jesus Christ is in the Father. So meaning to say, kung atong binisayon, kay ako naa sa amahan, or kung atong tagaan og laing words, kay ako laban sa amahan, ug ang amahan laban kanako. Ug katong mutuo kang Hesukristo, mahimong naasad kang Hesukristo, ug naasad sa amahan, mahimong laban sa amahan ug laban kang Hesukristo. So meaning to say, nagkahiusa. Unsa may kahiusahan? Ang purpose. Sa Tagalog ang layunin, o sa Binisaya ang katuyuan. So unsa may tuyo karon? Nganong naghiusa ang atong langit no umahan sa katuyuan, og si Jesucristo naghiusa sa katuyuan? Because Jesus Christ art in the Father, and the Father art in Jesus Christ, and those who will believe in the words of the apostles of Jesus Christ will be in Jesus Christ. Mahimong naa kang Jesucristo, mahimong usa sa langit ng amahan o kang Jesucristo. In verse 22, and the glory thou givest me, I have given them. Ug ang himaya nga imong gihatag kanako, gihatag nako ngadto kanila. What is the purpose that the glory of Jesus Christ was given to them? It refers to the apostles, and it will refer to the people who believe to the words of the apostle. So ingon din siya, what is the purpose of giving this glory? Ingon din siya, that they may be one even as we are one. That is in verse 22 of John chapter 17. Sa dihang nagampo siya. So ingon siya, first, the glory thou givest me, I have given them. Ang himaya nga imong gihatag kanako, akong ihatag kanila. Unsay purpose nganong ihatag ni Jesucristo ang himaya nga naa niya gihatag sa langit ng amahan? That they may be one. Ang purpose para mahimong usa. Ang katong nga mga tao nga mutuo sa mga pulong siya mga apostoles, that they will be given the glory so that they become one with Jesus Christ and one with Heavenly Father. Now remember, ingon si Jesucristo, the glory which was given to Him by the Father from the beginning. So from the beginning, Jesus Christ and Heavenly Father usa na. Because Jesus Christ received the glory from Heavenly Father, and that glory makes Jesus Christ one with the Father. So ang himaya from the beginning nga gihatag kang Hesukristo, nagpahimo di ay kang Hesukristo nga usa, ug kung kita matagaan na ana nga glory, those who will believe in the name of Jesus Christ, we will become with them, that they may be one, according to verse 22, that they may be one even as we are one. The reason why the glory will be given,
so that those who believe in His name will become one with the Father, one with Jesus Christ. Pareho para mahimong usa. That's the very purpose why Jesus Christ natawo diri sa kalibutan, so that those who will believe in His name will be given the glory that Jesus Christ received from the beginning. And that glory makes Jesus Christ one with the Father. And when we receive that glory, we will become one with them. So nahimong usa sa katuyuan that we will receive that glory. Now, unsa maning glory? And Jesus Christ claiming, sa dihang si Hesus Kristo ni claim nga siya og ang amahan usara. We'll go back to John chapter 10, verse 30. Now, what happened when Jesus Christ told the people, His disciples, and all those who are present at that time, that He and His Father are one? Sa diyang nisulti siya, verse 31, muna siya gibuhat sa mga nakadungog ng mga Hudiyo. Then the Jews took up stones again to stone Him. So ang mga Hudiyo, pag ingon niya, I and my Father are one, nikuha silag bato para batuon si Hesus Kristo. Now, sa diyang gusto nilang batuon si Hesus Kristo, in verse 32 sa John chapter 10, Jesus answered them, many good works have I showed you from my Father, for which of those works do ye stone me? Ingon siya, daghan kaayong maayong nga mga butang nga akong gipakita kaninyo gikan sa amahan. So those things nga iyang gibuhat, pagpangayo sa mga sakiton, pag-ayo sa mga sanglahon, pag-multiply sa isda ug sa mga pan para makakaon ang thousands of people that followed Jesus Christ at that time. Those are from the Father. Jesus Christ is not claiming it that He is doing it sa iyaha. But ingon siya, I showed you from my Father. Ako nang gipakita kaninyo gikan sa amahan. So ningon din siya, which of those works do you stone me? Asa ato para batuon ko ninyo? Now in verse 33, the Jews answered Him, saying, for a good work we stone thee not. Sa katuig mo mga pakita nga mga maayo, pag-ayo sa mga masanglahon, sa mga masakiton, paghatag og kahayag sa mga buta, pagpalakaw sa mga bakol, wala ka namo ato batua. But ingon din siya, but for blasphemy. So ningon ang mga Hudiyo, wa ka namo batua sa mga buta nga maayo imong gibuhat, but gibato ka namo tungod sa blasphemy. Unsa maning blasphemy? Ang kaning blasphemy, muna siya, sin of blasphemy is when kanang imong gamiton ang pulong sa Dios or ngan sa Dios in vain. Now, asa mang dapita Jesus Christ committed a sin of blasphemy, aning a time that Jesus Christ is worthy to be killed, pinaagi sa pagbato. Now, ingon dahil gisumpayan sa verse 33, and because that thou, being a man, makest thyself God. So when Jesus Christ di ay nisulti sa verse 30, I and my Father are one, ang gisulti, ang buot pasabot di ay that Jesus Christ now is claiming to be one with Heavenly Father and making Himself also like Heavenly Father who is God. So ningon siya, being a man makest thyself God. Because when you become one with the Father, meaning to say you are God. So, Jesus Christ is now claiming to be one with the Father, meaning to say, Jesus Christ also is God. Now, ingon ang and Jesus Christ answered them, is it not written in your law, I said, ye are gods? If He called them gods, unto whom the word God came, and the scripture cannot be broken. So now, we have to remember this, brother, kung ato ni siyang sabton yun. That Jesus, makatunan nato diri that Jesus Christ is also God. Heavenly Father is God. And the Holy Ghost is also God. Dili na sila tao. Jesus Christ, in Isaiah chapter 9,
sa chapter 9 sa Isaiah atong isulti diri, because kaning kuan naghisgot ni siya about oneness of God, but also the characteristic of Jesus Christ being also God. And that's the reason why nganong ang mga Hudiyo gustong batuon si Jesucristo, nganong gusto nilang patyon si Jesucristo, is because at that time they thought that Jesus Christ is committing a sin of blasphemy because he make himself God. Sa dihang he claimed that he and his Father and Heavenly Father is one. Now, in Isaiah chapter 9 verse 6, klaro kay ang gisulti ni Isaiah. Yan siya. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So ningon sa Isaiah, para kanato ang bata mataw. Kinsa man ning bata nga gipanagna ni Isaiah nga mataw. Ingon siya, unto us a son is given, unto us ang anak nga lalaki ihatag. Ang anak nga lalaki, kinsa maning anak. This is the Son, the only begotten Son of the Father, which is no other than Jesus Christ. He is the only begotten of the Father, the only begotten Son of the Father in the flesh. This scripture refers to Jesus Christ. And ingon siya diri, verse 6, makatuna nato unsang klase ni nga anak, unsa ka klase ni ang bata nga ipakataw, unsa ni siya, the characteristic of this person at this time nga wala pa siya ipakataw. Og masabtan nato diri unsa si Jesucristo wala pa siya ipakataw. Other people claiming that Jesus Christ is just a man. But in this scripture, Isaiah na nag-refers to Jesus Christ is different from the claim. Ingon siya, the government shall be upon his shoulder. Ang pamuno sa gobyerno anha sa iyang abaga. Ang iyang pangalan, and his name shall be called Wonderful. This is his name. Wonderful. Counselor. Now, this is very important to note. His name is the Mighty God. Ang gamhanan nga Diyos. The Everlasting Father, walay katapusan nga Amahan. The Prince of Peace. Now, the word walay katapusan is not the characteristic of a man. The word walay katapusan is the characteristic of God. Therefore, Jesus Christ, as Isaiah nanagna, that the child that will be born, ipanganak ni Maria, is an everlasting Father, meaning to say, walay katapusan nga Amahan. Ingon sa Isaiah, the Mighty God, gamhanan nga Diyos. Si Jesucristo gamhanan nga Diyos. Gipakataw, the only begotten Son of the Father in the flesh, gipakataw diri sa kalibutan, aron muluwas atong kasalanan. That's the very good news. That is the very news of the Christmas celebration, that the child was given, the child will be born in Bethlehem, and his mother will be Mary, and this Son is the Mighty God and the Everlasting Father. Now, si Jesucristo, yes, Josiah, but we have to remember that He is always under to the will of our Heavenly Father. Nagpaubos siya sa kagustuhan sa atong langitnong Amahan. So naday pangutana, so si Jesucristo ba equal ba siya ni Heavenly Father? Pareho ba sila? Pareho, He makes Himself equal to Heavenly Father? Musugot ba ang Ginoo nga duha sila sa ilang kuan? Atong tan-awon sa John chapter 17. Unsa may position ni Jesus Christ, and what is Heavenly Father? Now, in the beginning of this prayer ngayang gi-utter in John chapter 17, gisulti si Jesucristo that will clarify unsa ang atong langitnong Amahan, unsa siya. So ningon siya diri,
And this is life eternal in verse 3, that they might know thee the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. Og kini, sa Binisaya, og kini ang kinabuhi nga walay katapusan, nga kamo makaila kaniya ang only true God, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Heavenly Father di ay dapat nato mailhan that He is the only true God. Now, other dayon, because of this scripture, think nga, di gyud na day Diyos si Jesucristo kay usa ra man gyud the only true God. Mo day nay musud sa atong sa hunahuna nga tawhanon nga hunahuna without the companionship of the Holy Ghost, understanding the scripture. We have to remember the same chapter in John chapter 17, Jesus Christ said that He was given that glory. In Isaiah, He is eternal Father, the everlasting, the mighty God, and the everlasting Father. That is not the characteristic of a man to be everlasting. Ang tao naatay katapusan. Ang atong kinabuhi isip tao na ay katapusan. Jesus Christ is everlasting. Dili siya matapos. Now, ingon si Diri, naghisgot ni siya, this is life, kinabuhi nga walay katapusan kung makailata the only true God. This refers to Heavenly Father. And Jesus Christ whom thou hast sent, nga dapat mailhan nato ang kinabuhi day nga walay katapusan, mao ang pag-ila sa Dios, the only true God, which is our Heavenly Father, ug pag-ila kang Hesukristo nga iyang gipadala. So meaning to say, kung di ta kaila sa atong langitong Amahan, sa atong Dios, dili ta makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Kung masipyat sa tag-ila kang Hesukristo nga iyang gipadala, the same thing, dili ta makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Now, importante di ay na kita makaila sa langitong Amahan ug makaila kang Hesukristo. Kay kana siya kinabuhi nga walay katapusan. Now, nganong gisulti man ni Hesukristo that the only true God? Because His claim to be one with God makes Him also God. And that's the reason nga nung ang mga Hudiyo batuon siya because of blasphemy. But He is not blaspheming. That is true claim. Sakto na siya. Wala siya na makap. Jesus Christ cannot do that. Wala siya na makap that He is also God, because He is claiming to be one with God because He was given the glory from the beginning. And that's the very reason why He emphasized that even He is God. There is only true God above Him. And that's Heavenly Father. And Heavenly Father is worthy sa atong pag-ampo, sa atong mga pagdaig. Nganuman, that Heavenly Father give it a gift. And that gift is Christ. That gift is not ordinary gift. According to Isaiah, the gift is the everlasting Father and the mighty God, who is with God from the beginning. And Heavenly Father give it Him to us. Muna gisulti sa John gyapon isulti nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Dili mamatay but makabaton og walay katapusan nga kinabuhi tungod ni Hesukristo. For God so loved the world, iyang gihatag His only begotten Son, para kung kinsa ang mutuo kaniya, dili mamatay, kung dili makabaton og walay kinabuhi nga walay katapusan. Now, this scripture tin-aw kaayo that ang atong langitong Amahan si Jesucristo ug ang Espiritu Santo, they are not in one body, they are separate and distinct from each other. Sama sa pagbunyag ni Juan, nadungog ang tingog sa atong langitong Amahan sa langit, and the Holy Ghost descended, the Holy Spirit descended in like a dove, ni paubos sama sa pagpaubos sa salampati, ug si Jesucristo na as a river being baptized, gihawas gikan sa tubig. But nganong usa sila in John chapter 17, masabtan nato,
usa sila sa katuyuan. Ang katuyuan mao nga kita makabaton the glory Jesus Christ have from the beginning. Para sa kita mahimong usa kanila. So ang katuyuan mahimo tang usa sa ilaha. So nganong usa si Heavenly Father and Jesus Christ, because Jesus Christ is art in the Father, and the Father art in Him, kang Hesukristo. Sa atong pinulungan, ang si Hesukristo naa sa langitong amahan, o ang langitong amahan naa kang Hesukristo. Dili na nato pwede sabton nga ang lawas ni Hesukristo naa sa diha ang atong langitong amahan. Sabto na nato nga atong langitong amahan, this is not the exact word, but this is the nearest word sa akong hununaan karon, laban sa anak, ug ang anak laban sa amahan. Ug kita nga nituo kang Hesukristo, dapat laban ta kang Hesukristo. Mulaban, meaning to say, if we need to die because of our faith in Him, we have to die. That's exactly how Jesus Christ laban sa amahan, art in the Father. He died because of the will of the Father. And if our faith, ang atong hugot nga pagtuo, requires us to be killed for Jesus Christ, if time will come that we are going to choose between our faith in Christ and our lives, we are willing to give up our life for the faith of Christ. Mauna siya laban kang Hesukristo. Muna siya ang mga tao nga laban kang Hesukristo. Muna siya ang nituo kang Hesukristo. That's how it is. Muna gipasabot sa scripture. Dili but pasabot nga kung ako anaa kang Hesukristo, mahimo kong mupilit siyang lawas. Dili. Ingon sama sa gisulti ni Hesukristo that the Father art in me and I in Him. But pasabot na ako niya ug naa ang langitong. That's the very reason dili but pasabot usa siya sa lawas, but naa siya samahan, because the will of the Father, if it requires the life, papilion siya sa kagustuhan sa langitong amahan, ug even sa iyang kaugalingong kagustuhan, iya nang isurinder ang iyang kaugalingon nga kagustuhan under sa kagustuhan sa atong langitong amahan. That is the thing that he showed us when he prayed in the Garden of Gethsemane, when he said, Father, remove this cup from me. So why nganong ipa-remove man to niya ang kupa? Because sa iyang kaugalingon, it will hurt him. Kabalo siya unsa to sa kasakit nga kupa. Ang kanang kupa is his agony in the Garden of Gethsemane, his crucifixion. Those are the cup nga kinahanglan niyang inumon at that time. But the angel appeared and comforted Jesus Christ, and at the time that the angel appeared and comforted him, he said to the Father, not my will, but thine be done. Unsay will niya? Father, if thou wilt, remove this cup from me. That's the will, iyang kaugalingong will. But he said, nagpailawom siya sa kagustuhan sa atong langitong amahan, Father, but not my will, but thine be done. Dili akong kagustuhan, but ang imong kagustuhan. That is the very meaning that I in the Father, and the Father art in me. That's the very meaning of it. Dili mo pasabot usa sila glawas, but laban siya sa langitong amahan, ug ang langitong amahan laban sa iya. That's the very reason in the baptism of John, when Jesus Christ was baptized, the heavens opened, the Holy Ghost descended like a dove. Heavenly Father's voice was heard. Ingon, this is my beloved Son in whom I am well pleased. That's the testimony that Heavenly Father is in Jesus Christ. Laban siya kang Hesukristo. Naa siya kanunay kang Hesukristo. And this is the good news. If we are in Jesus Christ, kumutuo ta kang Hesukristo, if we believe to the preaching of the apostles of Jesus Christ, if we believe in Him, ang langit ng amahan naasad sa tua.
o si Kristo naa sad sa tua. Kita naa kanila, si Heavenly Father and Jesus Christ and us will become one. Mauna ang pagkahiusa. Dili ta mahimong usa sa lawas, but mahimo tang usa sa katuyuan. One in purpose. Heavenly Father and Jesus Christ is one in purpose. The purpose is saving us from the sin that we committed against the everlasting commandment. And that's the very reason why it requires the everlasting God to be sacrificed. Salamat sa inyong, hopefully, that nahimong tinaw sa tanan. And there are lots of questions nga about sa scriptures that I'd like to answer. And hopefully, I want to share my thoughts sa mga pagtulunan, sa mga pangutana. And if you have questions, you can ask those questions. And in the next one, ako siyang i-share pod. Actually, gituyo ko ni nga video kay ganahan ta ko magsuwat sa journal, but it is ako mga journals manggod during the typhoons kanang basa. Karon I thought nga those mga natun-an ako sa scriptures, ako siyang i-share na lang through video as also journal of me about my testimony of Christ and my testimony of Heavenly Father, that they are real, they are true. I prayed, and I know you also prayed, and you can testify to your heart that Heavenly Father and Jesus Christ is real. Buhi sila. You can feel it during the prayer. And this is my testimony of Jesus Christ and Heavenly Father. And I want to record it, that when the day comes nga mamatay na ko, I have those testimony left in the video. In the name of Jesus Christ, Amen.